So today, inshallah, we will discuss refraction of light, and it was homework for you to study refraction and solve questions regarding this. But before we go checking the questions, let's clarify some of the points regarding the refraction. Reflection is something we have done for sound wave, we have done for light waves. And for light waves, we have also done one equation called laws of reflection. Law of reflection. There we have said that the angle of incidence equals to angle of reflection. Very good. Angle of incidence was between the incident ray and the normal. Say it, incident ray and the normal. And the angle of reflection was the angle between reflected ray and normal. So it's not between the reflected ray and the surface. Remember, it's with the normal and the reflected ray and the incident ray. And we say that if it is a plane mirror, then angle of incidence, angle of reflection is equal, and it's easy for us to calculate. For other, we can have angle of incidence, angle of reflection equal hobe, but how to calculate it, how to solve these problems, we will discuss. Here comes a different point here, refraction. Now, when the idea comes refraction, it gives some practical, explanation of some practical reality that that might be something, looking magical or something like hypnotic or something like not to believe with the blank eye, right? You see, the pencil, he put it inside the beaker, yes, and it looks like as if it's broken, and the lower part মনে হচ্ছে এটা পানি খেয়ে মোটা হয়ে গেছে, এবং গ্লাসের মাঝখানে বরাবর যে এয়ারের পার্টটা মনে হচ্ছে সে এই গ্লাসে রাখার জন্য স্লিম হয়ে গেছে, এবং এয়ারের পার্টটা নরমাল, right? So there are two changes, right? কোথাও সে স্লিম, কোথাও সে ঠিক হয়েছে, and কোথাও সে বেন্ড হয়েছে। সো আমরা এখানে এই থিন থিক এই পার্টটা এক্সপ্লেন করব না রিফ্রাকশনে। এটা আমরা ইনশাআল্লাহ যদি হায়ার স্টাডি কেউ করি বা কেউ ইন্টারেস্টেড থাকি, তখন আমরা এটা কাটাকাটি করলে বা একটু স্টাডি করলে আমরা পেয়ে যাব। মূল পার্টটা আমরা যেটা এখানে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব, এটা হচ্ছে এই পেনটা কেন এখানে ডিভাইডেড শো করছে, ভেঙে গেছে এরকম শো করছে, ব্রোকেন শো করছে, রাইট? Why it looks so, right? So the idea is very simple, that if a wave changes a medium, খেয়াল করেন সবাই, if a wave changes a medium, ধরেন আমরা এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এটা ফাঁকা রাস্তা পেলাম, একটা ফাঁকা রাস্তার মধ্যে দিয়ে আমরা যত স্পিডে গাড়ি চালাতে পারবো, if the road is very wide and empty, same road but with huge traffic, it will be difficult for us to move, right? Same road with light traffic, it will be a little easier with compared to the heavy traffic, and little difficult with compared to the empty road, right? So why is that? It's because there are barriers, right? Barriers to move. আমার সামনে ব্যারিয়ার আছে, গাড়ি আছে, I can't just move so fast because অন্য একটা গাড়ি হঠাৎ করে ব্রেক করতে পারে, অন্য একটা গাড়ি স্লো মুভ করতে পারে, তাকে ক্রস করার জন্য আমাকে ওয়েট করতে হবে, ওভারটেক করার জন্য আমাকে সময় এবং টাইমিংটার জন্য ওয়েট করতে হবে, রাইট? কোন মোমেন্টে কোন স্পিডে আমি তাকে ওভারটেক করব, কোন পজিশনে গিয়ে ওভারটেক করব, that I need to calculate, right? But if the road is empty, I don't have to care about anything, right? Just to think about the side থেকে কোন একটা গাড়ি হঠাৎ করে চলে আসলেও আসতে পারে, এবং রাস্তার and বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে রাস্তার মধ্যে হঠাৎ করে কোনো ম্যানহোল চলে আসতে পারে, রাস্তার মধ্যে কোনো গর্ত, ভাঙা রাস্তা বা কুকুর, ছাগল এগুলো ইত্যাদি চলে আসতে পারে। Anyway, so we are not considering that factors. The thing is, if a wave moves through different medium, অর্থাৎ let's say এটা এয়ারের থ্রুতে মুভ করছিল, এবার সে আরেকটা মিডিয়ামের থ্রুতে মুভ করা শুরু করলো, let's say glass, right? তাহলে কি হবে? আমরা দেখতে পারবো যে it changes its direction. Changes directionটা is something quite easy to do, easy to check, right? যেমন আমরা যদি আপনাকে জাস্ট এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপটা একটু দেখাই, I hope আপনাদের এখানে এই এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপটা দেখানো হয়েছে অলরেডি, অর্থাৎ
13.9 এ যে রে বক্সটা রয়েছে, আপনারা যদি এই রে বক্সটা খেয়াল করেন, অনেকটা এই রে বক্সের মতোই বলতে পারেন। সো আমি ডিরেক্টলি ড্র না করে আগে শুরুতে এটা এক্সপ্লেন করি, তারপর ইফ নেসেসারি আই উইল ড্র। খেয়াল করেন রে বক্সটার লেফট সাইড থেকে যে অলমোস্ট হরাইজন্টাল লাইনটা দেখা যাচ্ছে, ব্রাইটেস্ট, একদম লেফট মোস্ট সাইডে অলমোস্ট হরাইজন্টাল যে ব্রাইটেস্টটা রয়েছে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনসিডেন্ট লাইট। আর উই ক্লিয়ার? So normal incident ray. ইনসিডেন্ট রে, রাইট। ওকে ফাইন, চলো আমরা একটু ড্র করি দাও, যেহেতু আপনার একটু কনফিউশন হচ্ছে রিগার্ডিং দিস। চলো আমরা একটু ড্র করে দেখি যে আমরা এখানে কতটুকু এক্সপ্লেন করতে পারি। আফরিন, রাবেয়া, ফাতেমা, শাহিদ, ঠিক আছে, মোটামুটি সবাই আসছেন। এটা খুব ডিফিকাল্ট কিছু না, এক্সপেরিমেন্টটা আমরা সহজেই করতে পারি। সবার আগে আমাদের যেটা দরকার, আমাদেরকে এই গ্লাসটা ড্র করা দরকার। চলেন আমরা একটু গ্লাস ব্লক ড্র করি। 2D draw করতেছি of course, so as we can understand it very easy. If it is the 2D, খেয়াল করেন এখানে আমি একটা রে বক্স রাখতে পারি, যে রে বক্সের থ্রুতে আমি কি করব, লাইটটাকে ইনসিডেন্ট করব অন দি স্ক্রিন, রাইট? মানে এটা দিয়ে গ্রিন লাইট বেরোচ্ছে। So if green light is coming through this, বাচ্চাদের টার্গেট লেজার লাইটের মতো, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে। সো ইন জেনারেল আমরা সোফা যেটা পড়ে আসছি রিফ্লেকশন, রাইট? রিফ্লেকশন আমাদেরকে কি বলছে? Reflection is telling us that if it is a mirror, not a glass, then the angle of incidence should be angle of reflection, right? অর্থাৎ আমরা যদি এখানে একটা নরমাল ড্র করার চেষ্টা করি, ওকে, if we try to draw a normal, খেয়াল করেন নরমাল ড্র করার প্রসেসটা কি? নরমাল ড্র করার প্রসেস হচ্ছে the point light is incidented with, এই মোমেন্টে এই পার্টিকুলার পয়েন্টে এই সারফেসের উপর আমি পারপেন্ডিকুলার লাইন করব, রাইট? ক্লিয়ার? কারণ যে পয়েন্টে ইনসিডেন্ট রয়েছে ওই পয়েন্টেই কিন্তু কি করতে হবে, যে সারফেসের উপর ইনসিডেন্ট রয়েছে তার উপর পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র করতে হবে। সো it should be like this, that light is reflecting in this way, right or no? লাইটটা এই ওয়েতে রিফ্লেক্ট হয়ে যাওয়ার কথা, but if it is not a plain mirror, if it is a transparent glass, the scenario wouldn't be like this exactly. Some of the light will be reflected like some of the light, but majority of the light will be going through the transparent glass, and it will not go in a straight line like this. এটা কিন্তু এই straight line বরাবর যাবে না, it will bend. Which way it will bend? Opposite side towards the normal. Towards the normal, very good. Towards the normal মানে হচ্ছে আমার এখানে নরমাল কোনটা, নরমাল হচ্ছে এটা, রাইট? So it should be going straight, but straight যাবে না because it's a different medium. Remember, this is air, this is glass block, this is a glass block, and this is air, right? Now it's air, it also our glass block done, right? And this is a ray box, this is a ray box, right? এই ray box থেকে আমরা কি করছি, রেটা ফেলতেছি। আমরা বলতেছি since it is a different density material, different density medium we compare to the air, so light cannot go straight, it should be bended because its speed is going to be slower. So again, speed going to be slower, frequency is same, speed is going to be slower. So আমরা আগের ক্লাস টেস্টে যেরকম দেখেছিলাম ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু এখানে কি থাকে, ফ্রিকোয়েন্সি অলওয়েজ কেন বলতে পারবেন? ফ্রিকোয়েন্সি স্টেজ the same. বলেন তো কেন ফ্রিকোয়েন্সি সেম থাকে, কে বলতে পারবে? It does not depends on the medium. It doesn't depends on the medium. ওকে বলতে পারেন, বাট এখানে একটা আলাদা একটা অ্যাসপেক্ট আছে। ফ্রিকোয়েন্সি যে সেম থাকবে এটা আরেকটা অ্যাসপেক্ট হচ্ছে, বলবো? Yes. Frequency actually defines the color of the light. So এরকম কি হয় যে আমরা গ্রিন লাইট পাস করতেছি, গ্রিন লাইট রেড লাইট হয়ে গেছে,
রেড লাইট পাস করতেছে, রেড লাইটটা গ্রিন লাইট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হোয়াইট লাইট পাস করলে 7টা ডিফারেন্ট কালার আমরা পাই। বাট একটা পার্টিকুলার লাইট which is a monochromatic light, single color light, again I'm using couple of new words to you and I will repeatedly use it, so it's going to be easy for you to, yes, you will be used to it. Monochromatic light, which is light with a single frequency, অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার কালার যে লাইট আমরা এখানে ড্র করছি, green light is a monochromatic light. Why? Because it has only one frequency, not even one frequency. তাহলে খেয়াল করেন, আমি বলতেছি that once it go through the glass, from air to glass it enters, it slows down. Slow down হলে তাহলে frequency যদি সেম থাকে, কি কমে যাবে বাবা? Let's write the equation. V equals to F lambda. আমি বলতেছি slowing down, which means V is decreasing. F is constant, which means lambda has to lambda has to decrease. Clear? If they can, V goes to F lambda. So V যদি decrease for F to be constant থাকে, lambda has to decrease. There is no other way F lambda could decrease, right? So lambda is going to be decreasing and speed is going to be decreasing. Since some change is here, and that change will be manifested in a way of bending the direction. So that direction টা কি হবে এখানে? Bend হবে। কেমন bend হবে? Sir, it will be a straight line, but towards the Yes, it will be a very good point. It's going to be a straight line. Why? Because light, again, intro part বলেছি, light always travel in a straight. It doesn't, move in a bended line, like এরকম zigzag হয়ে যেতে পারে। Right? It cannot. It has to move in a straight. So, but it will bend. Which way it will bend? Towards the normal. তাহলে দেখেন, towards the normal যদি আমি একটা draw করতে চাই, it may be a direction towards the normal. It has bended. It's supposed to go in this way, right? Whether it's bended in this way. এটাকে আমরা বলতেছি it has bended towards the normal. So this is the scenario we call refraction. অর্থাৎ যেখানে লাইটটা বেন্ডেড হচ্ছে, এই বেন্ডিং সিনারিওটাকে আমরা বলতেছি refraction. Again, repeat with me, refraction. Okay? তাহলে রিফ্রাকশনটাকে আমরা কি বলতেছি? When light wave changes medium, সবাই আমার সাথে বলেন, when light wave changes medium, it bends. This incidence is refraction. it bends towards the normal. Depends. It bends towards the normal or it could bend away from the normal. Away from the normal আমি এখন show করব। But it bends towards the normal, clear. Here in particular case where it is lighter and it is denser. তাহলে লাইটার থেকে ডেন্সার দিকে তার স্পিডটা কমে যাচ্ছে, এইজন্য সে towards the normal bend হয়ে স্লো হয়ে যাচ্ছে। যদি সে ফাস্ট হতো সে নরমাল থেকে দূরে সরে যেত, রাইট? ফাস্ট দূরে সরে যাচ্ছে, এভাবে মনে রাখতে পারেন। slowing down means কাছে চলে আসতেছে, right? And like আমরা যদি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স চিন্তা করি যে elliptical path we are rotating around this star, right? আমরা যদি স্লো হয়ে যাই, আর্থের গতিটা যদি স্লো হয়ে যায়, will be closer to this star. আমরা যদি fast move করি, will be away from this star, right? Same like the delocalized electron or the electron revolving around the nucleus. Sometimes it comes closer, sometimes it goes a little away, right? So যদি আমরা closer আসি, তার মানে কি? Waves going down. Right? No, এই part that's a different case though. Right? Closer মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি স্লো হয়ে আসি, বাট অ্যাকচুয়ালি এখানে কিন্তু ক্লোজারটা কিন্তু ফাস্টনেসটাকে রিপ্রেজেন্ট করে, ওই পার্টিকুলার অ্যাসপেক্টটা from the perspective of electron and the solar system. But thing is আমরা কাছে চলে আসতেছি যখন আমরা স্লো হয়ে যাচ্ছি, রাইট? এবার খেয়াল করেন সেকেন্ড অ্যাসপেক্টটা, অর্থাৎ লাইট রে again it hits a boundary between glass and the air, right? তাহলে এখানে গ্লাস থেকে সে এয়ারে যাবে, again মিডিয়াম চেঞ্জ হবে, তাহলে মিডিয়াম চেঞ্জ হলে কি হবে? সে বেন্ড হবে। আর কিছু জানি না আমরা, মিডিয়াম চেঞ্জ হলে বেন্ড হবে, এতটুকু। সে সোজা যাবে না, বেন্ড হবে। কেন বেন্ড হবে এটা আমরা জানি, রাইট? because it has changes medium and different medium has different value. তাহলে আমরা আবার নরমাল ড্র করি টু আন্ডারস্ট্যান্ড সে কোন দিকে বেন্ড করবে, রাইট? তো মোটামুটি খালি হাতে খারাপ হয়নি নরমালটা। So these are normal, এটা একটা নরমাল ফাইন। তাহলে দেখেন অ্যাকর্ডিং টু দি ডায়াগ্রাম, এটা কিন্তু তাহলে আর এই পার্টিকুলার ডিরেকশনের সামনের দিকে করবে না, এই ডটেড লাইন করা
ঘুরবেন না কেন বিকজ ইট হ্যাজ চেঞ্জেস দ্য মিডিয়াম রাইট তাহলে চেঞ্জেস দ্য মিডিয়াম যদি হয় এটা কোন দিকে যাবে it will bend away from the normal কেন away from the normal because খেয়াল করেন v again v equals to f lambda এখানে ফ্রিকোয়েন্সি সেম আমরা বলতেছি যখন সে লাইটার মিডিয়ামে প্রবেশ করছে its velocity has to increase if velocity has to increase lambda has to increase so in that context this is in the context of this and this is in the context of that are we clear এখানে সে কি হচ্ছে তার স্পিডটা কমে যাচ্ছে এখানে এসে তার স্পিডটা আবার বেড়ে যাচ্ছে বা এইবার দেখ ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট এটা যেহেতু স্পিড আপ হচ্ছে ইট উইল বেন্ড অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নরমাল রাইট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নরমাল হলে এটা কেমন হয় এবার একটু মজাটা দেখ খেয়াল করেন আমি একটু রুলারের সাহায্য নিয়েছি এবার বলো তো কেন because this ray of light attract outside into this রাইট ভেরি গুড খেয়াল করেন ও যেটা বলতে চাচ্ছে স্যার এটা যে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নরমাল বেন্ড কতটুকু বেন্ড same as the one that looks এন্টার করার সময় সে যতটুকু বেন্ড হয়েছিল যতটুকু পথভ্রষ্ট হয়েছিল লেটস সে ইফ আই সে লেটস সে একজন মানুষ ধরেন আমরা তো সবাই শয়তানের ওয়াসওয়াসা দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাই না ধরেন আমাদেরকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা দিচ্ছে এই চল খেলি নামাজের টাইম হয়েছে আমরা আমাদেরকে বলছি চল খেলি রাইট সো আমরা খেলতে যাচ্ছি মানে কি আমাদের রাস্তা অলরেডি চেঞ্জ হয়েছে খেলা শুরু করে দিয়েছে আমরা লেটস সে ফুটবল টস করে গোলবার টুস করে আমরা খেলা শুরু করে দিয়েছি মিনওয়াইল হঠাৎ করে একজন আমাদেরকে মধ্যে একজন নাসিয়া দিয়ে বলতেছে ওই থেকে নামাজ পড়ছো আর সবাই বলছে হাই হাই আমরা তো নামাজ পড়ি না রাগ ফুটবল দে দৌ গিয়ে আমরা কি করি আগে নামাজ পড়ে এসে তারপর আবার খেলাটাকে কন্টিনিউ করি যদি আমরা চাই সো দ্য ফ্যাক্ট ইজ ভেরি সিম্পল দ্যাট ইফ লেটস কনসিডার দ্যাট এটা আমাদের কি করেছে আমাদের রাস্তা থেকে দূরে সরাই দিচ্ছে যেদিকে আমরা যাচ্ছিলাম এখান থেকে দূরে সরাইছে কেন দিস ইজ এ ডিফারেন্ট মিডিয়াম এটার মধ্য দিয়ে যে যায় এবং যে এয়ারের মধ্য দিয়ে যায় তার সমান রাইট অর রং তাহলে আবার যখন সে এয়ারে প্রবেশ করবে মানে সে ভুল বুঝতে পারছে সে তওবা করে ফেলছে সে কমপ্লিটলি রিটার্ন করছে ইন দ্য ওয়ে অফ Allah then definitely he should go as he was going that means the ray of light in air and when it gets out of the denser area it's parallel and when it gets out of the denser medium it's air which means air to air it is parallel যখন সে এয়ারের মধ্যে ছিল যে ডিরেকশনে যাচ্ছিল যেদিক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে এই ডিরেকশনটা প্যারালালি থাকবে একই দিকে এসে যাবে রাইট এন্ড এই যে বেন্ডিংটা হলো পার্শিয়াল বেন্ডিংটা এই বেন্ডিংটা হয়েছে কেন বিকজ অফ দ্য চেঞ্জিং মিডিয়াম তাহলে দেখেন দুটো ফ্যাক্টর এখানে আমি আবার ক্লারিফাই করতেছি লিখে আপনাদেরকে আমি ক্লারিফাই করতেছি সো when light ray enters from air into the glass block তখন কি হয় এটা আমরা এক্সপ্লেইন করি আমরা এখানে লিখতেছি লাইক light bends towards the normal কখন এই সিনারিওটা হলো যখন লাইট এন্টার করলো এয়ার থেকে গ্লাস ক্লিয়ার তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে if light enters denser medium. If light enters a denser medium, what's going to happen? Light bends towards the normal. Are we clear? The one who joins online, are we clear, Baba? এখানে আমরা একটা সিনারিও পেলাম যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি bends towards the normal. ফাতিমা, রাবেয়া, শাহিদ সবাই ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আমরা দুটো সিনারিও এখানে মোটামুটি ক্লারিফাই করলাম একটাতে আমরা দেখলাম if light enters a denser medium
ডেন্সার মিডিয়াম মানে হচ্ছে লাইটার থেকে ডেন্সার এসে যাচ্ছে, দেন ইট বেন্ড টুয়ার্ডস দি নর্মাল। এখানে কি হচ্ছে বলুন তো, এখানে কি হচ্ছে এই পার্টিকুলার সিনারিওতে, এখানে কি হচ্ছে, it bends right, it bends away from normal, right or wrong? কেন সে away from the normal bend করলো? Because সে speed up হয়েছে। কেন speed up হলো? মিডিয়াম চেঞ্জ। কেন মিডিয়াম চেঞ্জ হলে তার এই সিনারিওটা হয়? Because that's how the refraction works. তাহলে আমরা ক্লিয়ার? Yes, It will be less if it's in liquid because air to liquid বলতেছেন? It depends. If the liquid has high density, যেমন লিকুইডের মধ্যে কি আছে? লিকুইডের মধ্যে আছে ওয়াটার, লিকুইডের মধ্যে আছে let's say প্যারাফিন, ডিজেল, পেট্রোল, লিকুইডের মধ্যে আছে গ্লিসারিন, অয়েল, প্রত্যেকটা ডেনসিটি কিন্তু ডিফারেন্ট, রাইট? এক একটা ডেনসিটি এক এক রকম। সো কতটুকু বেন্ড হবে, that is depending on the thickness of the or the density of the medium. More the dense object is of the medium is, more the bending will be. Clear? Okay, let's summarize the whole thing we have discussed so far today. First thing is refraction. What refraction is? So we are saying that refraction is the bending of light because of changing medium. So if light wave or if any wave, you can say, if any wave changes medium, then it bends its direction. This scenario is refraction. সবাই একবার মনে মনে রিপিট করেন। If light wave changes medium, it bends. This scenario is refraction of light. Refraction of light, when it occurs, one thing doesn't change. What is it? the frequency. Very good. It's the frequency, right? Frequency doesn't change. যারা অনলাইন আছেন তারা একটু রেসপন্স করেন। Frequency doesn't change. What changed then? The speed. So if it enters in a denser medium, look at the word carefully. If it enters into a denser medium, it will slow down. So frequency is same. Thereby, what will decrease? The wavelength will decrease. Wavelength will decrease. After that, we say that if light again enters into the air from the glass block, which means it enters into a lighter medium. Hasan, it enters into a lighter medium. If it enters into a lighter medium, it should speed up. Yes. If it speeds up, and if it's, we know that frequency always remains constant, then lambda should increase or the wavelength should increase. And this is the thing that we summarize, that if light enters a denser medium, light bends towards the normal. If it enters into a lighter medium, it bends away from the normal. And one more thing, the last thing which I would like to repeat, that when light ray was entering or going through air, and again it comes into the air, they two are parallel, which means that যতটুকু bend হয়েছিল when it enters the glass block, same correction will be there, which means it will re-bend again towards the same direction it was going with, because it enters into the same air and it is the same glass block, right? So if you don't have any question, I would like to stop the or start the screen sharing again. Is that clear for us? তাহলে একটা ছবি নিয়ে নিই আপনাদের সুবিধার জন্য, আমি গ্রুপে আপনাদেরকে দিয়ে দিব। Any questions so far? No. Anyone? Anyone? Online question না থাকলে আপনারা বলেন নো স্যার, কোশ্চেন যদি থাকে তাহলে বলেন yes sir. No sir. No sir. Okay, fine. No sir পেয়েছি। বাকিরা যারা কোনো কমেন্ট করছে না তাদের কি? No comment. বলবো না স্যার, আপনি বলছেন আমি বলবো না, এরকম কিছু বলেন। রাবেয়া, সাইফ, আফরিন, ফাতিমা, আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. No sir. No, sir. আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক আছে। একজন একজন করে বললেন, ভালো লাগলো শুনে। এবার আমরা একটু সামনের দিকে আগাই। তাহলে রিফ্রাকশন অফ লাইট আমরা মোটামুটি বুঝে ফেললাম, তাই তো? এবার আমরা একটু এই পার্টটা একটু রিডিং করি, চল দেখি।
দেখি তারা আমাদের জন্য কি অফার করছে রিগার্ডিং দিস রিফ্রাকশন। সো পড়তে আমাকে হেল্প করবেন, অনলাইনে জয়েন করেছেন যারা তাদের মধ্যে একজন, বিকজ রেকর্ডিংটা তখন ভালো আসবে। পড়তে আমাকে হেল্প করবেন ফাতিমা সাওয়ার। ফাতিমা, প্লিজ রিড ফ্রম সেকশন 13। স্যার আমি সব সময় পড়ি। আপনি সবসময় পড়েন, হ্যাঁ, এই জন্য তো আপনি পড়বেন। 1 second. 1 second is over. পড়েন পড়েন পড়েন, আমাজন পড়েন। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল তো। ইয়েস, বলেন বলেন বলেন, কোশ্চেন বলেন। স্যার দ্য কোশ্চেন ইজ লাস্ট ক্লাসে যে হোমওয়ার্কটা দিছিলাম এটা কি এখন পিকচার তুলে পাঠিয়ে দিব না আপনাকে নেক্সট ফিজিক্স ক্লাসে দিব? সাহেব বলতেছেন না নেক্সট ক্লাসে দিবেন না বাবা, আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করেন। আপনি হোমওয়ার্ক করছেন, আমি অনেক খুশি হয়েছি। আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করেন, আমরা এই স্টাডিটা শেষ করে নিই। আমাদের হাতে অ্যারাউন্ড 10 মিনিটসের মতো থাকবে লাস্ট, ওই সময়টাতে আমরা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব, বিকজ হোমওয়ার্ক তো আসলে ছিল রিগার্ডিং দিস, রাইট? সো যদি আমরা এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই ক্লারিফাই না করি তাহলে কিন্তু আমাদের হোমওয়ার্কটা ক্লারিফিকেশনটা প্রপারলি হবে না, তাই না? ফাতিমা, আপনার 1 সেকেন্ড হয়েছে বাবা? Yes, sir. জি স্যার, আপনি পড়েন স্যার। If you look down at the bottom of a swimming pool, you may see patterns of shadowy ripples. The surface of the water is irregular. There are always small disturbances on the water, and these cause the rays of sunlight to change direction. When the pattern is darker, rays of light have been deflected away, producing a sort of shadow. This bending of rays of light when they travel from one material to another is called refraction. Carry on. There are many effects caused by the refraction of light. Some examples are the sparkling of diamonds, the way the lens in your eye produces an image of the world around you, and the twinkling of the stars in the night sky. The broken stick effect is another consequence of refraction. The word refraction is related to the word fractured, meaning broken. So we were correct, right? So we were saying that as if it's broken, and it is actually broken, but not in a real form, rather in a form of image we see, right? Because objectটা তো exist করে, but আমরা আমাদের মাথার মধ্যে যে ইমেজটা আমাদের ফর্ম হয়, right? It is actually light. When light reflects from the object and reaches into our eye, our retina, and retina পিছনে আমাদের ওই অবজেক্টের একটা ইমেজ ফর্ম হয়, তখন আমরা through our sensor, through the gift of Allah subhanahu wa ta'ala, we see it, right? Anyway, সামনের দিকে আমরা অ্যাপ্রোচ করছি। Refraction occurs when a ray of light travels from one material into another. The ray of light may change direction. May change direction কেন বললো? Because খেয়াল করেন, এখানে it's very important to introduce the word or to look at the word carefully. It may change. কে এক্সপ্লেন করতে পারবেন বলুন তো? Why they say the ray of light may change? যদিও তারা বলতেছে very good, mashallah, depending on the density. If both of them has the same density and different material, they will not bend, though they are different material, because bending depends on the density. So if density is more, it will bend. If density it has reaches next is less, it will bend. But if density is same, light doesn't know anyone, right? It does know only the density. As simple as it is. So this is the explanation. The ray of light may change the direction. You can investigate this using a ray box and a block of glass perspex as shown in figure 13.9. Note that the ray travels in a straight line when it is in the air outside the block and when it is in the air inside the block. Eta amra explain korechi, right? So je moment e she thak na keno, it will always move in a straight line. It only bends at the point where it enters or leaves the block. So why is that? বলেন তো, যে মোমেন্টে সে এন্টার করা শুরু করছে, যে মোমেন্টে এই মোমেন্টে সে বেন্ড হয়েছে, আবার সে স্ট্রেট গেছে,
আবার যে মোমেন্টে সে নতুন একটা right, so it's about the getting the different medium, because যখন একবার সে bend হয়েছে, now it is the same medium, so it will not bend again, right? It's going straight unless it gets another barrier, another medium where the density will change. So density change টা কোথায় হবে? Another surface again. বলেন। So if we need to change it in the light's direction, we just use different densities Yes. and the gain. That's it. and you can do something else even, right? একটা তো হচ্ছে through mirror, যেটা আমরা তার লাইটের ডিরেকশনটাকে চেঞ্জ করে দেই, সে একটা ডিরেকশনে আসে, অন্য ডিরেকশনে আমি তাকে মুভ করাচ্ছি। আরেকটা হচ্ছে যে সে যাচ্ছে এক ডিরেকশনে, হঠাৎ করে তাকে আমি বাঁকায় দিলাম without mirror, and it's nothing but the transparent medium, right? Anyway, so তাহলে আমরা একটু সামনে আগাই এবার। Note that the ray travel in a straight line when it is in the air outside the block and when it is inside the block. It only bends at the point where it enters or leaves the block, so it is the change of material that causes the bending. তাহলে change in materialটার জন্য actually bending হয়েছে, অন্য কোনো কারণে এখানে bending হয় নাই। From 13.9, which is the ray box example, you will notice that the direction in which the ray bends depend on whether it is entering or leaving the glass. অর্থাৎ কোন দিকে bend করবে, either it is towards the normal or it is away from the normal. That depends on the medium it has get, right? If it gets a denser medium, it will bend towards the normal. If it gets a lighter medium, it will bend away from the normal, right? The ray bends towards the normal when entering the glass. Summary 1. Summary 2. The ray bends away from the normal when leaving the glass. Fine. One consequences of this is that when a ray passes through a parallel sided block of glass or perspex, it returns to its original direction of travel. এটা আমি বের করে দেখালাম আপনাদেরকে। ড্র করার সময় I was using a meter ruler on this particular case. Why? Because it has to be parallel. Because it was moving in air, now it is moving in air again, so there shouldn't be any change in direction, right? Even though it has went through a different medium. Clear? Yes, sir. Okay, fine. When we look at the wall through a window, we are looking through a parallel-sided sheet of glass. We do not see a distorted image because although the ray of light are shifted slightly as they pass through a glass, they all reaches us traveling in their original direction. খেয়াল করছেন ওয়ার্ডটা? আমরা যখন গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দেখি, স্যার কোশ্চেন আছে, কি কোশ্চেন? স্যার এই যে বিকারের মধ্যে যখন আমরা পেন্সিল দেখতেছি, এটা ডিস্টর্টেড লাগছে, কিন্তু যখন আমরা গ্লাসের উল্টা দিকে, গ্লাসের মধ্যে দিয়ে যখন পুরো ওয়াল দেখতেছি, কেন এটা উল্টা লাগতেছে না? Because it is as dense as the word. খেয়াল করেন, মজা মজা, চিন্তা করেন। Just imagine you are inside a car. Just imagine you are inside a car and the car window is transparent. Yes, and you can see what's outside, right? You can see the villages, you can see the crops, the paddy fields, the grass, the trees, the roads, the people, right? The ponds around, and everything you can see, right? Does the bend looks distorted? No. No. So for sure it is not bended or distorted. So why is that? Like, what could be the possible explanation? Isn't there a glass in between? So there should be bending, right? But they all bend in a straight line, so No, still straight line bend holo to bend দেখাবে, মানে ভাঙা দেখাবে, because there will be refraction, because since it passes through the glass, right? Who can state the correct answer? Try. because the mirror. It's not a mirror, it's glass, right? Yes, Bolin. Anyone else? Bakira? It reflects. হ্যাঁ, রিফ্র্যাক্ট করলে তো তাহলে তো একটু ডিস্টর্টেড দেখার, মানে ভাঙা দেখার কথা, ব্রোকেন দেখার কথা। আমি তো ব্রোকেন দেখি না। ফাতিমা, সাইফ, আফরিন, শাহিদ বলেন, রাবেয়া বলেন, আর মিউট করেন, তারপরে বলেন।
হবে কিছু একটা। হ্যাঁ হবে কিছু একটা, রাইট, গুড অ্যান্সার। বলেন আব্বাজান বলেন। এনিওয়ান আফরিন ফাতিমা, আপনারা কিন্তু দুইজনে হাইস্ট পাইছেন। আপনি তিনজন, আহাদ আফরিন ফাতিমা, তিনজন 22 পাইছেন। তিনজনের পারা উচিত। ওটা তো সাউন্ড ছিল স্যার, এটা তো লাইট না। আচ্ছা ঠিক আছে, গুড গুড এক্সপ্লানেশন, সেলফ ডিফেন্স। ওকে বলেন স্যার কোশ্চেনটা আবার করবেন? হ্যাঁ কোশ্চেন আবার করতেছি। ধরেন আমরা সবাই রেডিয়াসে বসে ক্লাস করতেছি, হ্যাঁ আমরা সবাই রেডিয়াস ক্লাসরুমে বসে ক্লাস করছি। হঠাৎ আমাদের মনে হলো যে আমরা রিফ্লেকশনটা ইনভেস্টিগেট করি। আর আমি দেখাইতে চাই যে এই যে আমাদের ডান দিকে যে গ্লাস উইন্ডো গুলো আছে, এই উইন্ডো থ্রুতে বাইরে তাকাবো, আমরা দেখবো যে হাফিজ স্যার ওই পাশে দাঁড়ায় আছে, সে ব্রোকেন। আমরা দেখবো স্যারের গাড়ি ব্রোকেন, আমরা দেখবো বিল্ডিং গুলো ব্রোকেন। But if we look really, we don't see broken, right? So that is the question, that if you look through a transparent glass, we don't see things broken. Why is that? কারণ হচ্ছে স্যার লাইটটা মানে ডাইরেক্টলি ট্রাভেল করতে পারে। Is it because there is an empty space in between the glass, or the মানে glassটা fully solid? এটাই তো বলতেছি বাবা, গ্লাসের মধ্যে দিয়ে এন্টার করলে তো এটা বেন্ড করার কথা। এই যে আমরা Sir, air to air, that's why. It's because through the glass there is no other medium except the glass. শাহির ইজ শাহির কিভাবে একটু বলেন তো, এয়ার টু এয়ার কিভাবে বলেন তো? স্যার কিভাবে এটা জানি না স্যার, আমি জাস্ট এটা মাথায় আসলে বলে দিচ্ছি। Yes, yes, চেষ্টা করেন। আমি দেখেন এই যে রুলার দিয়ে যেটা ড্র করলাম না, প্যারালাল ড্র করলাম, মানে কি গ্লাসের মধ্যে মিডিয়াম থাকলে তো right, it is in air outside the glass. Through the glass it has started bending, and when it crosses the glass it has bended again and it's become a natural form. That's why we don't see any difference. Clear? Okay, I'm intelligent, I know. Thank you, sir. ঝড়ে বক মরে ওস্তাদের কেরামতি পারে, এটা বলতে চাই না, but I think you one day you will be a ustad again. You will be a ustad one day, inshallah. Okay, so let me stop the recording, and you guys please rejoin for the next 7 minutes.